kwasai mose muzita raJesu. Ndakutenda Mwari nemukana watipa kuti tive tinogamuchira Sabata, tive tinowana nguva yekukumbana naye mazuva rezororo. Apo patiri kuzorora mabasa edu enyika tichiuya kuzokumbana naye chinzwa zvimwe zvinhu zvakanaka pamusoro pake. Tinoda kusvika panguva yekunamata kuti apa takupinda muSabata Mwari atitungamire mune maordinances ese achaitwa, be it mharidzo dzichaitwa kana malessons achaitwa, nesuwo tinge takagadzirira mweya yedu kugamuchira shoko rake. Ngatitsinzinei tinamate. Kuna Mwari Baba vari musoro kudenga namuponesi wedu Jesu Kristu, nemweya mutsvene unogara pakati pedu, tinokutendai nechiitiko cheSabata. Tinokutendai nemukana munotipa kuti apa tinenge taneta nezvenyika tiwane mukana wokuuya kuzozorora mumaoko enyu. Mwari Baba, tinonamatira zvese zvichaitika muzuva iri. Tinonamatira vachaparidza, tinonamatira vachadzidzisa, tinonamatira even isu sangano richateerera. Mwari Baba, tipewo nzeve dzinoteerera, mweya wenyu mutsvene uchititungamirira apo patinenge tichiteerera. Tikwanise kubva muSabata tashanduka, tipinde muvhiki itsva takaropafadzwa, takakomborerwa, tiri vanhu vari kutungamirwa nemi. Zvese zvaitwa zvapera, apo jaya parinotsemura makore richazotora kukaita kuda kwenyu, nesuwo tigovapowo. NdiJesu watinonamata. Amen. Kazwai vana vaMwari, ndinoda kukwazisai mose muzita raJesu. Toda kutenda Mwari vatitungamirira titinge tiri pano. So pane chinhu chinonetsa kana kuti chiri confusing about life, both in the church and outside of the church. There seem to be so little information that is passed from generation to generation. It looks like zvinhu zveupenyu munotongozvidzidza muchisangana nazvo. You learn as you go. If you would see vanhu vachipemberera pamuchato, munhu anochata anogona kutobva ipapo achifungidzira kuti muchato marriage yake inenge ichinakidza sezviri kuita muchato wake. There is this element yekuti vanhu havakuvhuriri the next page. People will help you to celebrate on the page that you are. Paunozonovhura the next page and you are shocked. What shocks you the most is that everyone else around you is not shocked, because they knew you were going to see, you were going to meet those things that you are meeting for the first time. Murikundinzwa here? Yes. Saka munotozotanga kuti pamunoita mwana munotanga futi kuita challenge. Iwo nyaya dzevana uri kusangana nadzo for the first time. And paunofonera vakuru kwauri chiti taita challenge yakati vanokudza kuti ndozvinoita vana. So this is life. So we are creating these platforms so that at least we have an informed society, we have an informed community of the young people, so that at least you know what to expect. We may not know in detail what we are expecting, but there are people who have an idea of what you expect. In fact, there are people who have been through the road, who have walked past the road that we are walking through today. Saka patiri kuita ma-interactions yedu, we are trying to share as much information kuitira kuti tibatsirane. I remember one of my friends achindifonera aenda ari kuita gold mining. So soon after college we attempted that. We actually did it for quite some time. Saka iye anga ari munyowani. Saka vakomana iye akanga asiri kuziva kuti after the extraction yegold rinofanira kuzoenda kunopiswa kuti pabve ma-impurities. Saka iye akandifonera achifara achiti tarowa ma-grams, mudhara tarowa ma-grams, ini ndakanda kutofarirawo ma-grams ndiri kure. Paakazoenda kufenesi ma-grams akanosvika akanotsvairwa. Saka isusu toda kuti tibatsirane nevanhu vari kufarira ma-grams izvezvi, kuti tabvunze kuti pama-grams enyu aya apinda here mufenesi before we celebrate. Because vanhu vakawanda vari disappointed nenyaya yekuti they want to operate away from the information that would help them operate better. So ndotaura nemi about Deuteronomy chapter 8 verse 18. Deuteronomy chapter 8 verse 18.
Deuteronomy chapter 8 verse 18. Now this is God speaking to the people of Israel. Mwana ari kutaura nevana vaIsrael through Moses. And ari kutaura now after the Exodus experience. Pakati perwendo rwavo vari muwilderness into Canaan. Anoti iye, and you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth, that he may establish his covenant which he swore to your fathers, as it is this day. And you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth, that he may establish his covenant, which he swore to your fathers, as it is today. Zvikanzi, saka pauchararama iwewe, pauchararama Israel, unofanira kurangarira Mwari wako. You shall remember the Lord your God. Umurangarire nekuti ndiye anokupa simba rekupfuma. Vhesi haisi kuti ndiye akakupa. Vhesi iri kuti ndiye anokupa, which means it is continuous. Ndiye acharamba ainewe. His presence in your life assures success. Muri kundinzera vakomana nevasikana? Good. Rangarira Jehovha Mwari wako, nekuti ndiye anokupa simba rekubudirira. The power to be successful. Ndo zvinotaura mamwe versions, to be successful. Mamwe anoti to get wealth. Kubudirira kwaIsraeri kuri pana Mwari waIsraeri. Kukunda kwaIsraeri kuri pana Mwari waIsraeri. Saka zviri kunzi nevhesi, rangarira Jehovha Mwari wako, zvikanzi anozviitira kuti, so that he establishes you. Pese paunenge uri, he wants to make you different. Ndozvitaura nevhesi muri pechechama. Pese paunenge uri, you will not be an ordinary person because of God. Saka problem iri kuda kuitwa nevanhu is to achieve greatness for God. Yet we should achieve, God should achieve greatness for us. Amusi undinzwa. Challenge yamunogona kuita even mukunamata is trying to please God. We should never try to please God. We should just trust God. If we trust God, we will, whatever we do, tinopiwa simba racho na Mwari. Anyone who trusts God pleases God. Anyone who tries to please God anozviomesera. Zvikanzi rangarira Jehovha, nekuti ndiye achakupa simba rekuti ugone kubudirira. Saka nditarise mavhesi mashoma ari panapa, so that tinoexplaina nyaya yedu zvakanaka. Saka point number one, it is God's desire, izano raMwari kuti vana vake vabudirire. Yeah, I'm now being given that Adventist look. It is the plan of God kuti vana vaMwari vabudirire. Now nanchiverenga chapter, should be chapter 1 verse 18, Ephesians. Anotaura pamusoro pekuti anonamata oti ndiri kunamatira kuti that God may open the eyes of your understanding. Pane zvinhu zvinofana kuonekwa nevanhu vanonamata through the eyes of understanding. Izano raMwari rekuti vanhu vanonamata Mwari vabudirire. Ukanoverenga pane chapter 25 yeExodus yaMatthew, after a parable yevasikana vane gumi, munoirangarira nditi Jesu anozoti vanhu vachauya kwandiri nezuva iro vazhinji, ndoti handikuzivi, endai kwamaitira mabasa enyu. Hanzi kune vari kurudyi vachazondibvunza kuti ndakakuonai papi muine nzara tikakupai zvekudya, muri pechechi yaMwari, tikakushanyirai papi muri mutirongo. Zvikanzi ndichati kwavari, pamaiitira vanhu makanga muchiitirawo nani neni. Zano raMwari harizi rekuti isusu tipiwe zvekudya.
zano raMwari nderekuti isusu tipe vanhu zvekudya, but nhasi tiri kutonamata nevanhu vari kuda kutopiwa, iye Mwari achivatarisira kuti vape. Ngandiswedere kwamuri. Pane zvinhu zvamunofanira kuziva kuti murarame mazviri kana maakunamata. Muri kuninzwa here? Hanzi rangarirai Mwari, ndiye anokupai simba rekuti mubudirire. Kana ukamuverenga, Bhaibheri rinokuudza kuti Joseph, muri pesanga zvenamwari, Joseph akatengeswa nemadzikoma ake, akaenda to a foreign land, achiri mwana mudiki. But ukadzidza Bhaibheri rinoti Mwari akanga ana Josefa, chipi nechipi chaakabata chaibudirira. The God factor. Pane vanhu vanonamata asi vasiri aware of the power rakachengeterwa vanhu vanonamata. Rangarirai Jehovha Mwari wenyu, ndiye anokupai simba rekuti mubudirire. Muri kuninzira vakomana nevasikana? Yes, izano raMwari rekuti vanhu vanonamata vave vanhu vanobudirira. Izano raMwari. Haikonai kuasosieta kunamata nekusiririsa. Musaasosieta kunamata nekushupika. The God factor. Now, kana makuverenga chapter 3, Elder munokwanisa kundiverengera here. Todawo muverengi so that tinobata nguva dzedu. Chapter 3 verse 21, Exodus. Iri kuti iyo panapa. And I will give these people favor in the sight of the Egyptians. And it shall be when you go that you shall not go empty-handed. Zvanzi naMwari ari kutaura naMoses nyaya yekubuda kwevana veIsraeri muEgypt. Zvikanzi, I will give these people, I will give them favor in the eyes or in the sight of the Egyptians. Kuitira kuti kana maakubuda imimi muno muEgypt, musabuda musina chinhu. Muri penjeje yaMwari? Muri pasangano? Mwari anga asingatoduna nevanhu vasina chinhu. Moses achibvunzwa kuti saka imi muri kuda kuenda kunoitei? Akati tiri kuda kuenda kunonamata Mwari wedu murenje. Mwari wacho ari kunonamatwa ari kuti musauya kurenje kunoku musina chamuinacho. Ndoda kuti mubatisise chapter 8 verse 18 yaDeuteronomy. Mwari ndiye anokupa simba rekupfuma. Haazi matheory anonyorwa nemabusiness people. NdiMwari. Patinotraya kuita come out with theories of getting successful, we are trying to limit God. Ndinokunzika isaka zvenamwari. God has 1,000 ways. Isusu hatitozive 5. He has 1,000 ways. So I will say this because when initially I discovered it, it unsettled me. Mazvinzwaka? Hapana chakaipa kuti vanhu vaende kuchikoro vanhu ngavadzidze. Maninzwaka? Ehe. But education haiziriyo inopa vanhu success. Mwari ndiye anopa vanhu success. The educated understand God. And they are able to hear when God points to them opportunities. Saka tinogona kuita problem yevanhu vanoramba vakabatirira pamaprofessions. Success yedu Mwari haana kuti tinobudirira chete through our professions, but tinobudirira because of the God factor. Saka zvanzi naMwari, ndichapa vanhu ava nyasha. I will give them favor in the sight of the Egyptians. Now, so verse 22 inobva yati Mwari ati you shall not go empty-handed. But every woman, verse 22, shall ask of her neighbor, namely of her who dwells near her house, articles of silver, articles of gold, and clothing, and you shall put them on your sons and on your daughters, so you shall plunder the Egyptians. Mune shona version here. Iverenge hivi.
Verse 22. Ehe. Asi mukadzi mumwe nomumwe Mukadzi mumwe nemumwe anofanira kukumbira kune waanogara naye tereresai anofanira kukumbira kune waanogara naye nokumutorwa anogara mumba make nekumutorwa anogara mumba make zvishongo zvesirivha nendarama nenguo kuti mufukidze vanakomana venyu navanasikana venyu munofanira kutorera vaIjipita nhumbi dzavo. Verse 21. Verse 21. Ndichapa vanhu ava nyasha pamberi pavaIjipita kuti kana muchizoenda murege kuenda musina chinhu. All right, thank you. Saka imwe challenge yatakaita isusu ndeku, God made man in his own image. The greatest tragedy in religion is that man has also made God. Munhu akazvigadzirira mwari wake. Zvakadaro zvekuti munhu we can easily agree kuti izvo hazvina kuitwa naMwari izvi, because we think kuti we understand God better. Dauti munzwisise theory iri kutaurwa naMwari panapa. The greatest haste ever made yakaitwa naMwari. Kutovharwa kwevanhu, kutokwidibirwa chaiko feya masikati zanzi ndichaisa nyasha. Saka kana ndaisa nyasha inini, imi murufanira kungonokumbira chete. Muripero vakomana nevasikana. Zanzi saka imimi chamurufanira kuziya ndechekuti isusu tine nyasha. Saka taakunokumbira. Kumberi kwedu kune chinyi? Kune nyasha. Saka ukadhira nevanhu vasingazivi the provision of grace, they will not do what they are supposed to do because they don't know. Isusu hatizi ordinary. We are not ordinary people because of the God factor. Saka zvikandaisa nyasha. Saka zvandaisa nyasha, chienda imunokumbira. Saka vaienda unoti vakaona muEgyptian ane watch yegold. Obva vatoti tanga tichikumbirawo chinyi? Tatichikumbirawo watch yenyu iri kudiwa naJehovha kurenje. MuEgyptian paanotraya kuprocessa the request, nyasha dzobva dzauya pakati. Obva abvisa odini? Ompa. Amupo yenyu. Zvikanzi mukumbira, even vana amai ngavakumbire hembe. Mukangoona hembe mototi idzika idzi. Vana vangu ningi anokwana, junior anokwana bhutsi idzi. Tiri kukumbirawo bhutsu dzakapfekwa nemukomana idzi. Junior anoda kuzonodzipfeka kurenje. Imimi itai zvamanzi naMwari mudini? Mwari aisa provision kudhara, akamirira cooperation yehumanity negodliness. Anzi namai waita vachinyora, anzi desire yaMwari is higher than the highest human thought. Anzi godliness and godlikeness. Mwari zano rake, Isaiah 57 achitaura kuti your thoughts are not my thoughts, neither your ways are my ways. Zvikanzi sekusiyana kwakaita nyika nedenga ndokusiyana kwakaita kufunga kwangu nekufunga kwani. But the desire yaMwari haizi yekuti pfungwa dzedu dzirambe dziri pasi pane dzake. The desire yaMwari ndeyekuti what God sees we must also see, what God thinks we must also think. That is the desire yaMwari. Imimi manje moda kupinza Mwari church, imimi muchifanira kupinda muna Mwari. Muriperesangana. Nyika nekuzara kwaendesha Mwari. Saka zanziwa kumana makashanda makore akawanda. Saka taakuda kuronga dhiri rekuti mubude, but mubudi musina chinyi. Andina matwi nevanhu vasina chinyi. Kunyangwe nemadzimai munhu wese anofanira kunge ane tunhu twake. Saka murenje unoziva mafesi aya yasoka akanga achifamba achitanga vairasika so, but economy yenyika yese yanga iri maMwari, because panguva iyi Egypt was the superpower, but after Exodus chapter 14 Israel was now the superpower. Manyai muverengere vana vaMwari chapter 11 verse 2. Chapter 11 Exodus here. Exodus verse 2. Yes. Verse 2. Zvinoudza vanhu vanzwe. Udza vanhu vanofanira kunzwa. Kuti murume mumwe nomumwe
mumwe nemumwe akumbire kunewo kwake akumbire kunewe kwake nomukadzi mumwe nomumwe musaba akumbirai nomukadzi mumwe nomumwe Yes. akumbire kunewo akumbire kunewe kwake vapiwe zvishongo ngavapiwe zvesirivha silver nezvishongo zvendarama. negold. Vhesi ya 3. Verse ya 3. Zvino Jehovha akati vanhu nyasha zvino Jehovha akapa vanhu akapa vanhu nyasha pamberi pavaIjipita naiye munhu uyo Moses akanga ari mukuru kwazvo munyika Mwari yeIjipita. akaita Moses a great man. Chapter 12. Saka pakapindwa game yekukumbira. Maninzero akomana nevasikana. Ndoda kuti mutarise Deuteronomy. Saka Deuteronomy fine. Ngatange taverenga Exodus chapter 12. Chapter 12. 35 and 36. Chapter 12 verse 35 and 36. Vhesi ya 35. Amen. Vana vaIsraeri vakaita sezvavakaudzwa naMozisi. Sanga ngarichi amen. Vakakumbira kuna vaIjipita zvishongo zvesirivha nezvishongo zvendarama nenguo. Vhesi ya 36. Jehovha akapa vanhu nyasha pamberi pavaIjipita. Vakavapa izvozvo zvavakakumbira vakapedzera vaIjipita. Chirungu chinoti kudini? Chirungu chinoti pavhesi ya 36. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians. Yes. So that they lent unto them such things as they required. Yes. And they spoiled the Egyptians. Imwe version inoti chinyi? They plundered the Egyptians. Imwe yacho inoti they stripped the Egyptians. Mvunzo wangu haunambooma. Chii chakapfumisa ma-Egyptians, ma-Israelites? Ande, chii chakapfumisa? Inyasha yeyi anze yekuchechi inonetsa kuramba. Chii chakapfumisa? Yes, inyasha chimwe chii chakapfumisa? Vakaplanda. Hello? Kukumbira, yes. Plundering. Imwe version plundering. Chii chakapfumisa? Kutora, yes. Chimwe chakapfumisa chii? Chii chakapfumisa? Kuteerera. Thank you, Pastor. Saka problem enda akuzingori kuteerera chete, but kuteerera Mwari wavaifamba naye. Saka imwe problem yatinayo ndeyekuti it is difficult to obey Mwari nekuti Mwari wacho haasi pakati pedu. The God factor. Saka vakapfumiswa nekuteerera. Instruction yaite ndai munokumbira. Dzao pfungwa dzangu hazisi muvhesi. Asina kukumbira anga asina. Hamusi kundinzwa. Tomboti vamwe vari kunokumbira iwo uri kuenda kunonamata. Muri peona Mwari. Tomboti vamwe vari kukumbira iwo uri kutsanya. Instruction iri kuita ndai munokumbira. Vhesi iri kuti vakakumbira. Saka chakazoitika pamunozonzwa kuti Faro akazotora the best horses and chariots kuti vakazoti vagara pasi vakubvunzana vakaona kuti vese havasisina zvinhu. The greatest haste in the history of religion was done, in fact it was orchestrated by God himself. Mabhaguriro acho anga akadhizainwa naMwari. Muriperi wako mayani vasikana. Mwari ndiye anga akanyasoti toda kuvapedzera, toda kuvasiya vari right. Ndobva chadhizainwa chinhu chacho naMwari. Saka pana Deuteronomy chapter 18 now. Moses akuudza vana veIsraeri kuti imimika muziziye kuti kuEgypt uko anga atori ma1 makapfumiswa naMwari. Saka kana maakurarama musararama Mwari uyu muchimusiya. Zvinozorora moyo funga neye zvezerozo ndiye une zviro zvese musiwe faro Jesua samba moyo wandidzidzi
sakurinda Israel, your greatest advantage in this world is God. Your greatest advantage in this world is God. So, chapter 15, Mwari ndo paaneta covenant iyi. Genesis chapter 15. Mwari anotoudza Abraham kuti vana vako vachambobuda rudzi vachabuda munyika yavo vonogara kunyika yevatorwa kwemakore akawanda. Ini ndichazovabuditsa neruoko rune simba, musaiverenga zvenyu. Ndichavabuditsa neruoko rune simba, asi vachabuda vaine pfuma. Muri peri sanga bzena Mwari? Yes. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to be successful. Imimi unoti kana maenda ku college amchaende uchechi. Muri pera una Mwari? Type dzimwe dzema relationship ari kukushungurudza iyaya. Ninyaya kuti makabva pana Mwari. Aizimbori yekuti munhu wacho itsotsi, akatongogara ari tsotsi, haana kuzotanga kuita tsotsi pauri. Akagara ari tsotsi, but kuti iwewe wakaita problem yekurarama munyika ine matsotsi, iwewe usiri tsotsi asi usina Mwari. Iwewe chai hauzi tsotsi, uri munhu ari right, but problem yako neuraiti hwako haudi kufamba pana Mwari. Amafarira aita wakomana kana kwabva vapana vabva kuHarare vachiuya kumusha ndo atairumisa nemago tenda nekusaidi uku, famba neuku, famba neuku. Very innocent, hana chaanoziva, but you are too exposed. Saka Israel pairi kubuda mu Egypt, vari kubuda vakapfuma, vaine zvinhu zvavo. Ukazonomhanya kumberi chapter 25, Mwari akuti ngavandiitire nzvimbo tsvene, ndoda kugara. Chapter 25 Exodus, vingoverenga vhesi ya 1 na 2. Moses udza vanhu vanzwe kuti anoti ndicho chipo chamuchatora kune umwe noumwe anoda. Exodus 25 vhesi ya 1. Yes. Zvino Jehovha akataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri kuti vandipe chipo. Taura nevana vaIsraeri kuti vauye nechipo kuchechi. Munditorere chipo kune mumwe nomumwe anoda. Mutore chipo kune mumwe nemumwe anoda. Kundiitira izvozvo nemoyo wake. Chirungu chinoti willing heart. Mutore chinyi? Mutore chipo kune mumwe nomumwe anoda. Kundiitira izvozvo nemoyo wake. Yes, pasasi. Vhesi ya 3. Ndicho chipo chamunofanira kutora kwavari. Ndarama nesirivha nendarira. Zvipo zviri kudiwa kuchechi. Number 1, gold, silver, bronze. Mapanzwa here? Muri pere vakomana nevasikana. Saka ndo instruction, ndo chidaidziro chakaitwa naMoses. Kuti Mwari ari kuda kuti tivake temberi. But patichavaka temberi, Mwari ari kutitarisira kuti tiuye nezvipo. Ndobva zvataurwa kwanzi kuri kudiwa chinyi? Ndarama, gold, silver, bronze. Kuri kudiwazve nemicheka yakanaka. Kana ukanoverenga ma-instructions, panga paakunzi kana maakugadzira table of showbread, munofanira kuigadzira nemuti wemuacacia. Kana maigadzira nemuti wemuacacia, moikota pamusoro payo negold. Mogadzira table iyi inofanira kunge ine mahooks. Mahooks aya ndo amaizopinza matanda maakutakura. Mahooks iwayo kamaverenga aifanira kunge akagadzirwa negold. Candle stand raifanira kunge rakanzi naMwari instruction ngarigadzirwe nechinyi? Negold. Makerubim akanga ari mutemple, akanga ari musanctuary, Mwari akanga akati ngagadzirwe nechinyi? Negold. Midziyo yekucheresa yaiva musanctuary, Mwari akapa instruction yekuti ngazvigadzirwe nechinyi? Negold. The question is, why gold?
sei Mwari akatanoda gold? Hatongoda manzi ekuchechiwa yatinongoramba ndeyekufananidza Jesu naSatani. Dzimwe dzese tinodzigamuchira. Ngatimbotaura, why gold? Why gold? Why? Sei Mwari akanga achiti my instruction chakati chiitei mofukidza negoridhe, chakati why gold? Yes, Shama. Because it's purified, okay? Yes. Yes, purified in the furnace, gold. Why gold? And why gold? Why gold? Why gold? Yes. And because symbolize a purity. Sasa muri kuita manje, muri kunyanyisa kufunga. Ndingoda kufunga ngori slightly above average, slightly above mukanyanyisa. Mataenda kure. Yes, there's a handover. I doubt church yacho inge ine value because of the gold. Yes? Yes, Shama. Aiziva kuti ma-Israelites akanga ine gold because he had provided the gold. Simple. God will not require anything from his people unless he has given them first. Maninzi wakumani wasikana. Samwari aitoziva kuti vanhu vangu zvinhu zvacho vanazvo. Saka akatanga kuti uyai negold, uyai nechakati, uyai. Nekuti Mwari akanga avapa. So, in the Old Testament, Exodus experience, even patime ya temple ichizovakwa na Solomon. Hello? The richest place in the country was the church. And now down the edges, the most miserable place in the world is the church. A churchman, and you can be right if you say you are as poor as a churchman. A churchman of this day, very poor. Why? Why? Mwari vakomana nevasikana, he has released us. Ukamuverenga ka Abraham akambonogara ku Egypt. Akambogara ku Egypt kwaita nzara kunyika kwake ku Canaan. Akanogara ku Egypt gore riya raakazonyepa kuti Sarai hanzvadzi yangu. Mukaverenga panga kubuda, Mwari akati haukwanisi kubuda munomu usina chawinacho. Akabuda mu Egypt ane pfuma. Kana mukaverenga kumashure mukatarisa Jacob ari kwa Labani mairangarira. Israel nyaya yangu mangwana ano usasiya Mwari. Usasiya Mwari ndiye anokupukunyutsa pasingabude vanhu vese. Panobudiwa chete nevanhu vana Mwari. Unoziva kuti Labani akatanga kubirira Jacob fair. Akati dzangu itsvuku dzowanda. Oti aiwa wakakanganisa kunzwa. Dzangu dzine mavara. Kana dzine mavara kusvika Mwari ati kuna Jacob, iwo chiregedza kunetseka. Nyaya yacho ndakuipindira inini. Muri pesanga zvena Mwari. Iwowe ingoveza zvimiti uise mumvura inonwiwa nemombe. Usasiya Mwari. Ndiye anokupa simba rekubudirira. Israel haikona kudanana nevanhu usina Mwari. Usasiya Mwari. Mumbochecha Mwari. Unoziva kuti padzakaenda ku Jacob akaenda ku aine tsvimbo chete ka. Achitiza Esau. Aine tsvimbo chete angasina kana gumbezi, akatotsamhira dombo. Usiku uya akatsamhira dombo but angana Mwari wake. Akatsamhira dombo kudaro, Mwari akamupa dream. Akaona ngirozi dzichikwira nekudzika. Israel usasiya Mwari. Pane kwese kwaunoenda usasiya Mwari. Ukaenda kuchikoro enda na Mwari wako. Ukaenda ku college enda na Mwari wako. Ukabuda munyika buda na Mwari wako. Usasiya Mwari. Akudzoka kubva kwa Labani ka. Akatombo selecta imwe pfuma akati ndai muno bribe Esau. Akasara nedzimwe. Ngoti nyaya mudu kuzvinzwa but
indusha zvakarasikira papi kuti vanhu vanonamata Mwari vanosiririsa sezvatiri kuita izvi. Unoziva kuti Petro naJohani vachisvika patemberi musuya, chirema cheche chakati chakavatarisa soka chikati panapa pandazoita mbinga. Unoziva kuti sei vanhu vaiendesa vanhu kuchechi vakaremara? Vaiziva kuti kuchechi kune vanhu vane zvinhu 2. Vana Mwari ndiye anovapa mwoyo wokunzwira tsitsi. Vane zvinhu. Hamusozvinzwa. Hamupo imimi. Nhasi kuchechi kwenyimi kunounzwa vanhu vanotambura vangani. Handiri kungofunza kuti vanenge vakamira pagedhe kuchechi kwenyimi vachikumbira. Unoziva kuti vanhu vanokumbira vaya havakumbiri munhu wese wese. Munoziva? Hausozvinzwa. Vane experience yekuti vanokusikana so vachitoona uchiuya so vanoti idzoka idzo rega idzipfuure idzo. Dzisiye. Unokutoti uchipedza kupfuura soka. Uchangomupfuura wonzwa utoti mukoma ndiri kukumbira, ari kukumbira munhu ari kumashure kwako. Utocheuka kuti asari kutaura inini. Uno aiwa, ari kutotaura umwe munhu. Because paakutarisa iso aona kuti ava vangatoda kubatsirwa. Kana paine pakati pedu tiri 2 uyu angatodawo kudini kubatsirwa kwete kundibatsira. Saka vakomana mufeso akagara pachechi so akaona Petro naJohani akati nhasi zvangu zvadini zvaita. Ati varume musati mapinda kunonamata ndibatsireiwo. Vakomana vaya vakamutarisa vakati sirivha nendarama hatidini. Aiwa daire ndo zvavakataura. Sirivha nendarama hatidini, but pane chatinacho chatinokupa. Nezita raJesu simuka udini. Iwewe ndarama hauna. Jesu wacho daira isangani. Ndarama hauna. Jesu wacho saka unopei vanhu. Muripeira vakomana nevasikana. Usasiya Mwari pese pauri. The God factor. Mwari ndiye anotaridza vanhu magepi. Iripo here timu iri kubata basa iri yega. Vanhu vari kuzvirara, vari kuzviitira, vasiri kushandira umwe munhu vari panapa. Mwari ndiye anoratidza vanhu magepi. Usasiya Mwari. In fact, ukaona zvinhu zvauinazvo uchikwanisa kutsanangurira vanhu kuti wakazviwana sei, haasi Mwari. ZvaMwari handikwanisi kukuudza because ndikakuudza unofunga ndiri kukunyepera. Saka zviri nani ndisakukuunisa. Israel could not tell people kuti upfuma yavanga vainayo yanga yabvepi because of the God factor. Musasiya Mwari. Muri kundinzwa here? Saka Mwari paaiti vakomana piwai gold. God had his mission in mind. Saka isusu tinopfuma for the sake of the mission. Isusu tinopfuma tichipfumira mission ya Mwari. Iye zvino mission iri kusafa because hatina. Iri kunzikwa here? Hatina. Tichiri kuhaya ma-PA system. Dzimwe dzacho kana ukada kutoita une dzungu unongochitaura kuipfuura. Pazvinhu zvaMwari taisafanira kudaro. Maninzo here sangano? Pane nyaya yanga ichiri kunetsa yemuimbi wekunyika ari kuti ini ndakazodzoka ndabva kugospel because vanhu vekugospel, vanhu vekuchechi, hanzi kuchechi kwedu ukangonzwa kwanzi isusu hatigoni kukutendai. Zvatodhakwa muri pesangano. Muchatendwa naMwari. Zvatodhakwa 2 weeks dzese uchidhira nevanhu, uchikurumbidza kuuya pachechi yevanhu, uchinonoka kuenda kumba kwako. 2 weeks dzese unongonzwa kuti uchatendwa nani? naMwari. Sei chechi iri kuasosietwa nemizari? Isusu tichiti tinonamata Mwari. May it end with our generation. May this generation
change the narrative. Mwari ndiye advantage yedu. In this world, Mwari ndiye advantage yedu. Be a doctor with God. Be an accountant with God. Whatever zvauchaita, ita uinani, uina Mwari. And you will succeed. Mwari wakuitire zvakanaka. Aripo here anoti Mwari, ndoda kuti mugondibatsira. Saka situation yevana veIsraeri yaitonzwisa tsitsi because dai vaibuda havana kure kwavaienda because havana chavanga vainacho. Ende Mwari aizviziva. But God in his wisdom, God in his power, Mwari anogadzira nzira. Anzi nemuimbi, God will make a way. Haati where there is no way. Anoti where there seem to be no way. Isusu panogumira ziso revanhu. But vanhu vana Mwari. Saka paunosvika paRed Sea, Mwari anoti go forward. Why? Because Mwari aitoona nzira. The God factor. The God factor. Vanga vasina army mafesa aya. Vanga vasina army. Asi hondo zhinji vaiwina. The God factor. The God factor. Musasiya Mwari. Mune confusion yakawanda izvezvi nenyaya yekuti muda kusiya Mwari. Nyika manje haina tsitsi. Nyika haina tsitsi. Musasiya Mwari. Aripera anoti inini Mwari ndoda kuti mundibatsire. Vhesi yati ndimi munopa simba rekubudirira. Ndoda kuti ndisakusiyai. Varipo wakadaro simudzai maoko tinamate nemi. God bless you, Mwari akuitire zvakanaka. Ngatinamate. Baba vedu vari kudenga, makatendeka, maite henyu nekutaura nesu nemutoo watinonzwa. Tiregererei kana paine zvatisina kunzwa zvataifanira kunzwa. Mutiregerere kana pane zvataifanira kutaura zvatisina kutaura. Tasimudza maoko edu sevana venyu. Tibatsirei Jehovah. Isusu we should not have so many formulas dzekurarama panyika inei. Tinozviremedza. Tofanira ngova nemi. Nekuti imi hamurasiki nzira. Imi munoziva kune zvatinoda. Tibatsirei tirarame tinemi. Vana vedu Mwari vabuda mukati mechanza chenyu nekuda kwezvinetso zvenyika ino. But that move has not made them better people. They've suffered the more because they have left your presence. Tinosimudza maoko edu kuti Mwari titenderei kuti pese patiri tinge tinemi, and you will establish us. We want to thank you for these who are here present. Tigokutendai nekunzwa kumbira kwedu. Tigokutendai Mwari neshoko renyu rinotishandura muzita raJesu. Amen. God bless you. 39.